Sri Suresh Angadi sir is suggested to help students of Karnataka state in this crucial COVID situation. So dear students, with the help of Suresh Angadi Education Foundation and Angadi PU College of Commerce and Science, our principal Srimati Sangeeta Desai organized this bridge course. So, I, Professor Shivprasad Bhagavanthanavar, HOD of PUC Science College, dealing with the subject biology. So, friends, we start with our subject. Now, here we used to say, okay, before starting that, I am asking you one question. From how many years you are studying science? So, that is from KG to 10th standard. From KG to 10th standard, it is covering some 10 to 12 years. So, from last 12 years, you are studying science. Now, my question is, you have to explain what is science. I don't want definition. What you understood, that I want. So, what is science? Science is to observe, to hear, and to prove. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಂದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. Now, you don't have to think that English is very hard language. You are from vernacular language. ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಂದಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇದಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನಾವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಫ್, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೇಮನೇ ಇರೋದು. ಈಗ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ರಾಜನೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದು, ರಾಜ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Now here my question is, what is science? ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏಕದಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳು, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ see here, science in the sense it is to observe, to listen and you have to prove it. ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗ, ನಾನು ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಒಂದು ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್? ನೋ, 100% ನೋ. ಇದನ್ನ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನ್ರಿ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೆನ್ and how pen is utilized. Already you practically used it and you proved it. So you used to say, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳು, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗ.
ಆಮೇಲೆ ಲಿಸನ್ ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಪೆನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸು, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬರೆದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಯು ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೆನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ ನಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಪೆನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಇದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ H2O. H2O ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ H2O ಆಯ್ತು. ಈಗ CH4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. CH4 ನ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಮೀಥೇನ್ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗ. ನಾನೀಗ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸರಿ, ಇದೇನು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾರಣ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಿಟನ್ ಇಟ್. ಕಾರಣ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರೂವಿಂಗ್, ದಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗನ್ಸ್ತಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಸಿ, ಈಗ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬಯಾಲಜಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಇದೇ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು PUC ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು 10th ಮತ್ತು PUC ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನೀವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೀರಿ, ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತೀನಿ. ಎರಡೂದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ 10th, ಸೇಮ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ PUC. That is only the difference. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಅಷ್ಟ. Okay, so in this way biology you are observing. Now first what is biology? ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So see here, now I am writing bio. Now what is bio? Bio is nothing but life. ಇದನ್ನ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ, ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಫ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನ ಲಾಜಿನ ಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ಸ್ಟಡಿ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಡಿ itself we are calling it as biology. Very simple it is. So in this way biology you are observing. Bio is one part, logos is another part. So together we are calling it as life study. So biology is nothing but a life study. ಇದನ್ನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So in this way biology you are observing. Now biology here, biology is divided into two parts. First part we are calling it as botany. So second part we are calling it as zoology. Botany and zoology ಇವು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಾಟನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ.
And what is zoology? Zoology is nothing but prani shastra. So see here two parts. First part we are calling it as a botany, second part we are calling it as a zoology. ಆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಟನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರಿತೀರಿ, ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಬಾಟನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು ಝೂಲಾಜಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬರೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Now, what is this botany? Botany, in case of this, you are studying regarding plants. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಿ. So, in this way, botany and zoology, two parts you are observing. ಈಗ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಯಾಲಜಿ ಒಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ biology already we divided into botany and zoology. Botany again we are dividing into angiosperm, gymnosperms, and also the bryophytes, pteridophytes, and so on. ಒಂದೊಂದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So botany, in this botany we are studying angiosperms. Angiosperms, then gymnosperms, then bryophytes, then pteridophytes, and so on. So ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಈಗ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹೂ ಬಿಡುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳು. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಹೂಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮಾಡೋದು ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. Gymnosperms we are calling them as naked seeded plants. Naked seeded plants in the sense, ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೀಜಗಳನ್ನೇನು ಬಿಡ್ತಾವೋ ಆ ಬೀಜದ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದ ಕವಚ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now we are calling them as bryophytes. Bryophytes, these are the minute organisms. They are shade lovers. Where the moisture is present, there the bryophytes are growing. ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಸಿಯಾ, ಮಾರ್ಕೆನ್ಸಿಯಾ, ಲುನುಲೇರಿಯಾ, ಫಿಮ್ರೇರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So we are generally calling them as mosses. So these are all bryophytes. Then comes pteridophytes. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಪಿ ಬರ್ದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಪಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಪಿ ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಫರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮನೆ ಬಾಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬಾಟನಿ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅನಂತರ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈಕಾಲಜಿ. ಫೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಲ್ಗೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ರ, ನೀವು ಕರಿತರಿದಕ್ಕ ಏನು ಪಾಚಿಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಲ್ಲ ಪಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಆ ಪಾಚಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಗಿ, that section you are calling it as phycology. Then again comes cytology. Cytology in the sense that you are studying regarding the cells under microscope. So that you are calling it as cytology. Histology. Histology, the minute parts of the organisms you are taking and putting it under microscope and you are studying that microscopic study, you are calling it as histology. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, there again the branches they are coming and you have to select one of the subject, one of the part and you have to specialize it. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ, so I learned biology up till PUC second year. Then when I entered in degree BSc, so there the subjects are selected. There I selected my subject as botany. Then in that botany I studied. Then I went to MSc. In MSc again the botany branches were there. In the first year previous I learned all botany. Then in second year I learned regarding plant breeding. ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅದರಲ್ಲೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್? ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು, ನೀವು ಈ ಗುಂಪಾಗಿರುವಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ and you have to put it into the petri dish containing the nutrient media and you have to grow it. Later what happens? It gets converted into a plant, a small plant body. It grows and leaves they start producing. Later this ex-plant is becoming a new plant, the seedling. Then that seedling you are using in the future. So in this way the tissue culture part you are observing. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. molecular biology, microbiology, biochemistry, biophysics, genetics, in that DNA, RNA, that is called molecular biology, then cell biology, human biology, biochemical science and so on. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ, ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟತಾವು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಇರುವಂತ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟೋದು, ಅಥವಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆನೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟತಾವು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಬಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು, ಸೊ ಹೌ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜನಿ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Heredity, here what is happening? So parents are transferring their characters to the offspring. In the sense, the chromosomes are passed from male and female, and then they are producing the progeny, and that progeny itself we are calling it as a kid or a offspring. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೀನ್ಸ್. The genes are the minute parts which are found in DNA. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ನೀವು DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸೊ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, DNA ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. you already studied genetics in 10th standard. That is, you studied the Mendelian laws, Mendelism. In that Mendelism, what you studied? The monohybrid cross and dihybrid cross. And incomplete dominance you said. Back cross, test cross and so on you studied. ಈಗ ನಾವು ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಲಾ ನೀವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ monohybrid cross. ಹೌದಾ? monohybrid. ಈ monohybrid ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಎತ್ತರಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ ಗಿಡ್ಡಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಸ್ಯದ ಹೆಸರು ಪೀಸಮ್ ಸಟೈವಮ್. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. He selected a garden pea plant, Pisum sativum, what you are calling, and a tall plant is crossed with a dwarf one. ಹೌದಾ? ಈ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಗಿಡವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನಂತರ he got a result, that is the genotypic ratio he got. Genotypic ratio, that is 1:2:1. Already you are knowing it. Already you studied. And he also got a phenotypic ratio. Phenotypic ratio, that is 3:1. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ 3:3:3:1 ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ monohybrid cross as well as dihybrid cross you studied that. In this way, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. So in those classes we will select some chapters, and depending on that we will discuss the subject matter. And here in this way you are observing the different parts of biology here. And for biology's sake you need a laboratory. ಓಕೆ, ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು 10th ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ 10th ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 11th and 12th PUC first year and PUC second year, there are some practicals. You have to pass through the practical, and practicals they are carrying 30 maximum marks. ಅಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆಯೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 70 marks. So there 30 marks, here 70 marks. So together it is becoming 100 marks. So totally 100 marks paper it used to be. And here you have to score 21 minimum in theory and 14 to 15 minimum in practical. Then only your subject will be passed. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. There you have to think that your subject is failed. Why? The minimum marks 21 you have to score in theory part. So in this way, theory and practical, whatever is there, you have to balance it.
and then 35 minimum marks you have to score to pass this subject. So in this way, the biology subject you are observing here. And apart from this, here you are studying different kinds of animals, and that animal structure you are studying, and different groups you are studying, and those groups you are categorizing them. And apart from that, you are studying human reproduction. Already you studied in 10th standard, and that human reproduction, whatever you studied in Kannada or Marathi, the same you are studying in English here. So in this way, the animal physiology also you are studying. Apart from animal physiology, plant physiology also you are studying. Plant physiology in the sense that transpiration, then respiration, then apart from that, the ascent of sap and so on. So in this way, the physiology you are studying in case of plants. There are photosynthesis, respiration, all these things here, they are coming. And if suppose you are taking animal as an example, there the digestion, excretion, then metabolism and so on. So all these things you are in detail you are studying in 11th and 12th class. So my dear friends, don't think that the English is required to study this subject. No, not at all. You need only your interest. If suppose you are having interest in biology, then definitely I will tell you the language is not becoming barrier to you. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಏನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we teachers are always there with you. Then apart from this, in this COVID situation, it is a vibrant period, and in case of this, what we are organized such a type of program, it is very helpful to you. Now I am taking only one example of COVID situation itself. In case of this, you are observing the COVID-19. It is a kind of virus and creating a disease called corona. And corona, how it is problematic to all people you are knowing. So see here the India, not only India, throughout the world, all scientists, they are struggling to get a vaccine. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗ. Now to find out the vaccine, what the scientist has to do, first of all, he has to study regarding the biology. Biological knowledge is badly required. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ತರುವಂತ ಔಷಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then the chemistry is coming. Chemistry in the sense, the whatever kind of chemicals are there. ಈಗ body, see our body, if you are taking, it is a chemical factory I am calling. So this chemical factory, whatever is there, that chemical factory has to be maintained. So for that purpose, the chemistry, organic chemistry, what you are studying, that study is required. ನಿಮ್ಗ chemistry ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then when a dosage is given to you, the mathematics is required. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಡದ ಗಂಟೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. So how much medicine is to be given there, the mathematics is coming. Then what happens if suppose that medicine is entering in our body, the ionic effects you are studying, the ionizations you are studying, the small positive negative things you are studying, all that comes under physics. Just see biology, how it is related to all the subjects. Here physics is required, chemistry is required, apart from that mathematics is required, then only it is becoming the whole science. So dear students, what I am telling here, if suppose you are selecting biology as your subject, a special subject, then you may become a doctor, you may become a horticulturist, you may become an agriculture specialist, you may become a dentist and so on. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಜೆನೆಟಿಸ್ಟ್. ಮೆಂಡಲನ್ನ ಲಾಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಂಡಲಿಸಮ್. Mendel, he conducted his experiments in Brunn of Austria, in monastery. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ he selected a plant called Pisum sativum. ಆ ಪೀಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಸಸ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನ, ಕೆಲವು ರೂಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. They are popularly now you are calling them as the Mandalism. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೀನನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನಕ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. So you are knowing, see one flower plant you take on, see you are very familiar with the rose plant. Take a rose plant, how many kinds of flowers you observe, which type of colors you observe. See, red rose, pink rose, white rose, yellow rose, and black rose also you can see. So in this way different kinds of roses you are observing. Now how such kind of roses they are existing? Yeah, the human beings, if they are studying the genetics, then I definitely say that they are becoming Brahmas. So you used to say Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. What it says? Brahma, in the sense he is a creator. So he can create anything. Now human beings, they are becoming the creators now by selecting a subject in biology, that what we are calling it as genetics. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗ ನೀವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Biology is very interesting subject. Only the thing your basic interest is required in that. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ now see every mother, every father, if you are taking, they are the best biologists. Why? As soon as child is taking birth, the child starts crying. Then father and mother, they start thinking why this child is crying. Some problem may be. So this is biology. Then what they are doing? If problem is there to the child, then definitely they are taking that child to the doctor. They are not taking that child to the engineer. Why? Because doctor is a specialist there and he is having more idea regarding biology, that is human physiology, that is child physiology, child psychology. Because of that, the parents, they are taking their child to the doctor and doctor is curing it because he is the best biologist. So in this way, by this one example, you are understanding what is biology, how important it is to our life. You are knowing it. So dear friends, so far I am given just general idea about biology to you, and I told you what is science, and here the language is not a matter. Again I am making you very clear. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಗಳು ಅದಾರು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾರು. ಈ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. You have to understand the subject matter and you have to score out of out in your examination. And even if you are appearing for CET and NEET, there also you have to be a toppers. So this is our aim. Because of that, we are taking this much of trouble to teach you people. And this is, I am very much on behalf of you, I am very much thankful to our chairman sir. He organized this program. Thank you very much.